ഹലോ, audible ആണോ? സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. So almost we have taken all the topics from module 3 and 4. നമുക്ക് സീരീസ് എക്സാമിന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. So meanwhile I will just കുറച്ച് important points I will just revise from these two modules that will be helpful for you in your series exams. So please listen carefully. നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് we were basically focusing on the diodes, PN junction diodes, right? We started off with the energy band diagram of PN junction diode. And at that time itself, I mentioned that that was a usual question that has been asked in many question papers. So I'll just show you the figure. So this was the energy band diagram. Names, I mean, you denote the letters are different now, but you need not worry about that. Just focus on the diagram. And hope you understood the three different diagrams. This one is of equilibrium. Equilibrium energy band diagram of PN diode is like this. That is, if you are not applying any voltage, if you are not applying any voltage, this will be the energy band diagram. And in that case, representations are quite different. We usually represent it as QV0. That was a representation. But EBI is not representing, but you represent it as QV0 itself. Hope you understood the figure. What is the speciality of energy band diagram at equilibrium in the case of PN junction diode? എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കണം? Energy band diagram of PN junction diode at equilibrium. What is the point that you should focus on? എന്തായിരിക്കും? What is the speciality of this figure? PN junction diode at equilibrium. എന്തായിരിക്കും? Yes, EF will remain the same. That is, EFP and EFN will be on the same line. നമ്മളിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക? You are drawing isolated P and N regions. How will you draw the P region? You will draw like this. You will have EC, you have EV, right? Similarly for N also, you will be having EC and EV. Okay, this you represent. This is P side and this is N side. This is actually isolated. They are not combined. I am just revising the topics so that it will be helpful. So on P side, I am representing as ECP and EVP. On N side, I am representing as ECN and EVN. The Fermi level position you already know. In the case of P-type semiconductor, the Fermi level position will be closer to either closer Fermi level position. In case of P-type, will be closer to respond to already പഠിച്ചാണ്. You just listen. Respond to the Fermi level position in the case of P-type semiconductor will be closer to which line? ECP or EVP? P-type semiconductor case. Yes, it will be closer to EVP. So that you will be drawing your EFP here. EFP. And in case of N-type, it will be closer to EC. So you will be drawing your EFN here. Okay, this is the first diagram that you will draw. Figure you can take that in your notebook. A notebook. This is the isolated P and N-type semiconductors. And in the next stage, you are actually combining these two and considering at equilibrium. That is, we are not providing any biasing. Biasing provided at the case. We are just combining this P and N. So when this P and N-type regions are brought together, this is what happens. That is equilibrium.
Okay, equilibrium is what happens. At that time, what happens at equilibrium? Equilibrium, the Fermi levels will align. That is, this Fermi level, you keep it as such, and this Fermi level will be coming down. This Fermi level, these three lines will come down. Okay, so that EFP and EFN will align and the necessary changes will happen. So here, as it is already mentioned, P type, MOS in the case of P type, you will be having negative immobile ions, negative immobile ions in the depletion region, and here you will be having positive immobile ions in the depletion region. So what will be the direction of electric field from positive to negative? That is the direction of electric field. In that direction, upwards will be the bend. So that is what happened here. Okay, that is what happened here. There is an upward bend from positive to negative. So you have an upward bend like this. And this distance will be QV0. ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ കാരണം you ensure that you don't make mistakes while writing examinations. If any of these writings or labeling is wrong, then the complete answer will be wrong. Okay, all these representations should be correct. So QV0, that is the equilibrium. What is this? This is actually the barrier height. That is, an electron present in the n side will require QV0 energy. This is actually energy band diagram. So an electron present in this conduction band of the n-type semiconductor requires QV0 energy to move across to EC of P junction. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ it needs this much energy. QV0 energy അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. So that is the case of equilibrium, and you can draw the EI case also. EI എന്ന് പറയുന്നത് it will be ഒരു same pattern തന്നെ ആയിരിക്കും. That will be lying at the exact middle of EC and EV. So it will be like this. EI, and it will be in the middle of EV and this is ECN, EVN, EVP, ECP, and it will be like this. EIP and EIN. Okay, through moon figures, you will get around 6 to 7 marks. Okay, so this is EIN, this is EIP. That's over. First one, that is the equilibrium condition is over. Then coming to the either this is actually reverse bias. You can come to this forward bias condition. This is the forward bias case. Forward bias case means the P type is connected to positive terminal and the N type is connected to negative terminal. What all things happen when you are biasing in the forward bias condition? Two things happen. One is the depletion region width will decrease. That is, this is actually the initial depletion region width. This is the initial depletion region width at equilibrium. That is W0. This will decrease, and this height also will decrease. These are the two things that happen when you are forward biasing the PN junction diode. Okay, so you can see here. Clear, figure clear, and ensure that all the lines are moving. Don't keep one line at one place. Other constant maintain zero. All the lines will be moving the upward direction with respect to the other. So EFN, E positioning the three lines so that this distance will get reduced. At the same time, ensure that this distance also is reduced. That is, the depletion region width is also reduced, and this value will be Q into V0 minus VF. Okay, already this value will also be Q into V0 minus VF, where VF is a forward bias voltage that we apply. If VF is a forward bias voltage that we apply, then Q into V0 minus VF will be the new barrier potential. That is, an electron will require only this much energy now. Energy crossing. So that crossing or electron flow will be much easier in this case when it is being forward biased. Okay, so this is the hole flow and this is the electron flow. Okay, so this will be the forward bias condition, and then you have the reverse bias condition. Again, two things are to be noted. One is that equilibrium with respect to equilibrium, this length, this height has to increase, and this width also will have to increase. If figurely you can see that this width has increased and this length also has increased, and it will change as Q into V0 plus VR, where VR is a reverse voltage that you apply. Reverse voltage means negative potential to the P side and positive potential to the N side. Depletion region width also has increased. This will be WR and this will be
WF. So this potential has increased, and during the reverse bias, a high energy is required for an electron to jump across the regions. So conductivity is very less in case of reverse biased condition. Okay, this is the reverse biased case. Hope you will not make mistakes in this case. ഈ energy band diagram at least you won't make any mistakes. I hope so. കുറെ തവണ പറഞ്ഞാണ് ഇനി അത് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്? എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ്? ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. Hope it's clear. All the three figures, in fact 4 figures: isolated, equilibrium, forward bias and reverse bias condition. Okay, so that is one energy band diagram that you need to study. Okay, that is very important. Then another was with respect to MOSFET കേസിലായിരുന്നു അടുത്തതുണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെന്റ് പറഞ്ഞോളൂ. I don't think it's required to explain that again. Okay. One second. നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി. ബുക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് another figure. Don't get confused between the two figures. So I hope you remember the MOS. നമ്മൾ recently discuss ചെയ്തതാണ്ട്. I hope you remember the figure of MOS capacitor. So which were the, hope you know the different modes in case of MOS capacitor. One was accumulation. Yes, one was accumulation mode. Hope you remember the figure. Accumulation case, the band bending is completely different. Okay, band bending was completely different. And in the case of accumulation, VG, that is a voltage that we apply at the gate, will be less than 0. Okay, VG will be less than 0. Second case was depletion. Third one, inversion. And fourth one was strong inversion. These were the different operating modes of MOS capacitor. Okay, okay, the different modes. I hope you remember the different figures. That is already in your notebook. You can just refer that. So the figure which is shown over here is of inversion. Inversion ആണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ്, ഈ ഫിഗേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. This you can see, ഈ dotted line കാണിക്കുന്നത് this EI has come just down the EF at surface. At the surface, this EI has come just down the EF. EF line താഴേക്ക് EI വന്നാൽ that means an inversion has taken place. Right? This is actually expected to be a p-type substrate, but in case of inversion, this dotted line you can see, this has come, that is the EI line has come just down the EF line. EF ന് താഴെ വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം that is actually it's behaving like an n-type, like electrons are അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് we can assume. Okay, so that is actually marked here as weak inversion. Which one? EF ന് താഴെ just താഴേക്ക് EI വരുവാണെങ്കിൽ this you represented as EIB, and this one you represent as EIS. Okay, and when it comes just below EF, this will be weak inversion,
when it comes like this, that is when it comes like q, this distance is equal to, that is this distance q phi b and this also q phi b, then it will be strong inversion. Okay, when this height and this height are equal, it will be strong inversion. That is നിങ്ങൾ representations ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, this is actually q phi f Fermi potential, and this difference, the difference between the two lines EIB and EIS will be phi s, q phi s. When phi s becomes 2 phi f, it will be strong inversion. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ അറിയാം, ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയേ, ബുക്കിലുണ്ട് ഓൾറെഡി, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask that. At inversion, when inversion happens, എന്താ സംഭവിക്കുക? You will be having a layer of electrons at the സർഫസ്. ഈ സർഫസിനോട് ചേർത്ത്, ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് റൈറ്റ്? നമ്മൾ യു ഹാവ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എൻ റീജിയൻസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് പി സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മെറ്റൽ. സെയിം ഫിഗർ തന്നെ. So if you need a channel here for the transmission or for transferring electrons from this side to this side, you need a channel over here. ആ ചാനൽ ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ you need to apply positive voltage here so that electrons will come near this interface. Okay, electrons will come and form a layer of, ഒരു സെക്കൻഡ്, സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്, വൺ സെക്കൻഡ്.
ഓക്കെ. സോ ആ ഫിഗർ നോക്കുക, ഇൻവേർഷന്റെ ഫിഗർ നോക്കുക. വരച്ചത് ഓൾറെഡി പോയി. സോ can write this question. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. So that you will get an experience to do the problems also. Please write this question. നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് സെയിം ആണ്. ഈ മൂന്ന് പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എ, ബി ആൻഡ് ഡി is similar to that we have done before. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. സി പാർട്ട് മാത്രം that just needs an explanation that I will explain after you complete the three parts. Please write the question. And this is 100 Armstrong. Okay, Armstrong, I hope you know. A silicon MOS system with p-type substrate with Na 10 raised to 15 per centimeter cube and oxide thickness of 100 Armstrong. Add മുകളിൽ ഒരു 0 കൂടെ ഉണ്ട്, a raised to 0. 100 Armstrong is at the onset of strong inversion. Determine the width of depletion layer, charge density in the depletion layer, electron density at the surface, and threshold voltage. Relative permittivity of oxide layer is given. ഇവിടെ സിലിക്കൺ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സിലിക്കൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ ആണ്. ആൻഡ് only that pattern will be asked. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചോദിക്കുള്ളൂ. Just need to by heart those expressions: threshold voltage, charge density, and width of depletion layer. These are the three expressions that you just need to remember from this module. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി whether you can do this or not. Once you have completed the question, please tell. എല്ലാവരും ചെയ്യുക. Once you get the answer, you will have the confidence also. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. while you try to do this in ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എക്സാം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടിയില്ലാതാവും if you try and get the answer. Have you completed the question? Okay. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ആ ഒരു സി പാർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, അത് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് സം മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ബട്ട് എ, ബി ആൻഡ് ഡി യു ക്യാൻ ഡു യുവർ സെൽഫ്. ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാൻ ഐ ചേഞ്ച് ദ സ്ക്രീൻ? ഓക്കെ അല്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. സോ that thickness എന്ന് പറയുന്നത് 100 Armstrong ആണ്. That's not clear there. Armstrong like this. You know the unit of Armstrong? 1 Armstrong is എന്താണ് യൂണിറ്റ്? ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് എന്താണ്? 1 Armstrong is എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും 1 Armstrong എന്ന് പറയുന്നത്? Anybody know? It is the value of 1 Armstrong. 1 Armstrong എത്ര ആയിരിക്കും? Anyone? നിഖിൽ അറിയോ? പ്രണവ്, അനുഗ്രഹ്, സായന്ത്, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? 1 Armstrong? ഇല്ല. 1 Armstrong is 10 raised to minus 10 meter. Okay. 1 Armstrong is 10 raised to minus 10. Remember meter. മീറ്റർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഏതിലാണ് വരിക? സെന്റിമീറ്ററിലാണ് വരിക. സോ ദിസ് വിൽ ബി 10 raised to minus 8 centimeter. 1 Armstrong ആണ്. 1 Armstrong is this much. Okay, remember this. 1 Armstrong is 10 raised to minus 10 meter or 10 raised to minus 8 centimeter. And in this question, it is actually given 100 Armstrong. So you will have to multiply that with
10 raised to minus 8. 100 into 10 raised to minus 8 centimeter. That's all. You can do. First, you are asked about the depletion region width. Then question in the voice, then you can write a silicon MOS system with P-type substrate with Na. Na is given. Fine. Na it's given as 10 raised to 15 per centimeter cube. Fine. Then oxide thickness is given. T oxide is given. T oxide you have an idea. T oxide in order to find the capacitance. C is equal to epsilon by D. Epsilon OX, epsilon R OX, epsilon 0 into epsilon R OX divided by T. That we will tell later. So T OX is 100 Armstrong. Is further equal to 100 into 10 raised to minus 8 centimeter oxide layer. Then it is given it is at the onset of strong inversion. It is mentioned that, and this particular MOS structure is at the onset of strong inversion. I already it is in the strong inversion condition. So in that case, you need to find the width of the depletion layer. You will have to find the width of the depletion layer. What is the expression for width of the depletion layer? Within the usual expression, the width of the depletion layer and the usual expression. You will remember. Usual expression is 2 epsilon V0 by Q into 1 by Na plus 1 by Nd. We diode case width of the depletion layer. In this case, V0 we are substituting phi s, and we are not having Nd because we are considering P substrate. P substrate we will be having just Na. So our expression will become, in this case, it will become root of 2 epsilon. Remember, it's epsilon. V0 you write phi s divided by Q, and the remaining thing is Na. Okay, this is the expression for depletion layer width in the case of MOS system. So again, it is already mentioned that it is at the onset of strong inversion. Strong inversion mentioned. So you can write it as 2 epsilon. Phi s will be equal to strong inversion. What is the value of phi s? Phi s will be equal to 2 phi f. Yes, into 2 phi f divided by QNA. Fine. So you have the thing. Because you don't know the value of phi f, you will have to find the value of phi f. The epsilon you will have to take epsilon 0 into epsilon RSI. This epsilon has to be replaced by epsilon 0, epsilon RSI. Remember SI, because depletion layer of the P substrate, depletion layer of P region. Should not take the epsilon R epsilon R that is of epsilon R oxide, that is given as 3.9. But here you need to take epsilon R of SI. Depletion layer and oxide layer and depletion layer semiconductor. So epsilon R SI, whose value should be taken as 11.8. You should take it as 11.8. Epsilon 0 value 8.85 into 10 raised to minus 14. So in order to find this value, E value is 2 phi f. Phi f already you know the expression for phi f. You can do. Don't wait for me. Phi f is equal to Kt by Q Ln Na by Ni. And the problem you will just remember this. You will just remember this automatically. Expressions you just write 2-3 times so that you will remember this always. Phi f is equal to Kt by Q Ln Na by Ni. By using this expression, you can easily find the value of phi f. Phi f is easier to get, but you just need to substitute that here. Epsilon epsilon 0 epsilon R SA phi f you give the value which you will get here. Okay, try to do that. Kt by Q, you can take it as 0.026. 0.026. Ln Na. What is the value of Na? 10 raised to 15 divided by Ni. What is the value of Ni? This is actually silicon, so it will be 1.5 into 10 raised to 10. We'll get a value for phi f.
പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് തീർക്കണം ഇത്. വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് IF? യെസ്, കറക്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നീഹ, ഗത? എവരിവൺ ഗോട്ട് ദ ആൻസർ? 5F. 5F കിട്ടിയൊരു ബാക്കി ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഡു ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്. എവരിവൺ ഗോട്ട്? നിഖിൽ കിട്ടിയെന്നോ 5F വാല്യൂ? ഓക്കെ, 5F വാല്യൂ ഈസ് 0.288. This is Fermi potential. Okay, Fermi potential. Since it is mentioned as potential, the unit will be volt. That is the value of 5F. We can substitute the value here and you can easily find the value of depletion there. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ you can easily do അല്ലേ? ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ. You can directly use the expressions. ഇത് കിട്ടിയവർ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയോ? ഗേൾസിലെ സന? ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടില്ല. ഏതിന്റെ വാല്യൂ നീ പറയുന്നത്? WM അല്ലേ? വിഡ്ത്ത് അല്ലേ പറയുന്നത്? യെസ്, WM. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. 8.67 into 10 raised to 8.67 or 68, no issues. 8.67 into 10 raised to minus 5. Unit എന്താ? Depletion layer width. What is the unit? What is the unit of depletion layer width? Centimeter. Correct. Once you substitute, you will get the value as 8.68 actually. 68 എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 8.67 also fine. 8.68 into 10 raised to minus 5 centimeter will be the answer. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവര്? എനിബഡി ലെഫ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബി പാർട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ബി പാർട്ട് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ അല്ലെ? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. നമുക്ക് അറിയാം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിലുള്ള ചാർജ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പി ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പി ലെയറിൽ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആക്ച്വലി ഫോംസ് ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഓഫ് പി സൈഡ്? നേരത്തെ നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ് ആയാലും പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് ആക്ച്വലി ഫോംസ് ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഓഫ് പി സൈഡ്? പി സൈഡിലെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ? കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പി ജംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചു. What will be present in the depletion layer of P side? Whether it will be positive ions or negative ions? Negative ions.
സോ ചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ QD ഐ എം റെപ്രസെന്റിംഗ് ആസ് QD. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ഡെറിവേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് QNA into ഏരിയ ആണ് വരേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു വോളിയം വിൽ ഗിവ് യു ദ വോളിയം വാല്യൂ, ഐ മീൻ ചാർജ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് വാല്യൂ. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ്. ഈ QNA എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഇതിനെ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വോളിയം വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ്. സോ വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത്. ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഏരിയ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 1. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോസിന്റെ കേസിലെല്ലാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ആൻഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്, ആ ലെങ്ത്തിന് പകരം യു വിൽ റൈറ്റ് WM. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് QD is equal to മൈനസ്. ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ. QD വിൽ ബി മൈനസ് QNA WM. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് QD വാല്യൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഓൺലി തിങ് ലെഫ്റ്റ് വിൽ ബി VTH. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മി ദ ആൻസർ ടുമോറോ. ഫൈനലി ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് VTH. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ? VTHന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ തിങ്ക് ഓൾറെഡി യു നോ. V oxide plus phi S is the expression. V oxide ന് പകരം മൈനസ് QD by C oxide. നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതിയതാണ് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ. മൈനസ് QD by COX plus phi S ന് പകരം സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ലൈക്ക് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ യു റൈറ്റ് 2 phi F. ഈ phi D ഐ മീൻ QD you already got here, that you substitute over here. Then COX ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? COX is equal to epsilon OX അല്ല epsilon divided by epsilon OX by epsilon oxide divided by T oxide. ഈ epsilon oxide ന് പകരം epsilon 0 into epsilon R oxide. I hope you will do. ഈ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വരും. ഓക്കെ, these two values you just tell me tomorrow. ചെയ്യാലോ? ഓക്കെ, you can mark your attendance. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ നാളത്തേക്ക്. Please mark your attendance. Those who are marked can leave. Thank you.